मित्रांनो नमस्कार, मी श्रीकांत देशपांडे डिजिटल विज्ञानमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। मित्रांनो आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 10वी सायन्स फर्स्टचा जो आज पेपर झालेला आहे त्या पेपरची कंप्लीट आन्सर की आपण अभ्यासणार आहोत। या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान भाग 1 ची आन्सर की अपलोड केलेली होती। त्यानंतर आता या व्हिडिओमध्ये आपण इंग्लिश मीडियम त्याचबरोबर सेमी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी कंप्लीट आन्सर की या व्हिडिओच्या मार्फत अपलोड करत आहोत। मित्रांनो चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करावं, बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। चला तर मित्रांनो या व्हिडिओला सुरुवात करूया। सामान्यपणे आपल्याला जे इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले असतात त्या पहिल्या पानावरती होत्या। त्यानंतर फर्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह 5 मार्कासाठी असतो। यामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन काय, द डिव्हाइस यूज्ड फॉर प्रोड्युसिंग करंट इज कॉल्ड, सो इट्स करेक्ट आन्सर इज डी, अ जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a ray of light passes from a denser medium to a rarer medium in a straight line, the angle of incidence must be, so its correct answer is option number A. Answer will be 0 degree. Next question, the power of convex lens of a focal length 20 centimeter is, तर यापैकी आपल्याला उत्तर शोधायचं आहे। So the formula for finding a power of lens, it is P is equal to 1 upon F. F it must be in meter. इथं मात्र सेंटीमीटर मध्ये दिले, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर। किमती ठेवूया आपण। इथं 20 सेंटीमीटरचं रूपांतर ज्यावेळेस आपण मीटर मध्ये करू त्यावेळेस काय येईल 0.2 मीटर। आता इथे 1 ला आणि 0.2 ला आपण 10 ने मल्टिप्लाय करू, सोपं जाईल आपल्याला 10/2। याचं उत्तर काय आलं 5 येईल, ठीक आहे। परंतु या ठिकाणी +5 असेल आणि डायप्टर, तर याचं उत्तर असेल A +5 डायप्टर। करेक्ट आन्सर विल बी A. नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, सो इट्स करेक्ट आन्सर इज C, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, सो इट्स करेक्ट आन्सर इज D, 25,000 kilometer. Next question, first B, answer the following questions. It is for 5 marks. So the first question, find the odd man out, loudspeaker, microphone, electric motor and the magnet. So its odd one is magnet. Next, complete the correlation. Copper iodide, its color is brown. Then we need to write the color of this silver chloride. So it is white in color. Next, match the pair. A group मध्ये काय दिलं air, B मध्ये काय दिलेलं आपल्याला refractive index. So the refractive index of air is C. याचं उत्तर काय असेल C असेल। नेक्स्ट, स्टेट द ट्रू और फॉल्स वेवलेंथ ऑफ अ रेड लाइट इज क्लोज टू 700 नॅनोमीटर, सो इट्स ट्रू। हे उत्तर काय असेल बरोबर असेल। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ स्मॉल सॅटेलाइट मेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टुडंट्स फ्रॉम COEP, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे, सेंट टू द स्पेस थ्रू द इस्रो इन 2016। तर याचं नाव काय मित्रांनो, इट्स नेम इज स्वयं, तर याचं उत्तर आहे स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गिव सायंटिफिक रिझन्स इन टू। 3 पैकी 2 आपल्याला सोडवायचे, तर आपण तिन्हीचे उत्तर या ठिकाणी घेणार आहोत। फर्स्ट वन, फॉर इलेक्ट्रिक पॉवर ट्रान्समिशन कॉपर और एल्युमिनियम वायर इज यूज्ड। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कॉपर अँड एल्युमिनियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ सेकंड पॉइंट मस्ट बी कॉपर and aluminum have very low resistivity. Hence, when an electric current flows through a wire of a copper or aluminum, heat produced is comparatively low. So therefore, for electric power transmission, copper or aluminum wire is used. Next question, lemon or tamarind is used for cleaning copper vessels turned greenish. याचं उत्तर पाहूया। Copper undergoes oxidation in air to form black copper oxide. Copper oxide reacts slowly with the carbon dioxide in air and gains a green coat. This green substance is copper carbonate. Second point, lemon and tamarind contain acid. The acid dissolves the green coating of basic copper carbonate present on the surface of tarnished copper utensil and makes it shiny again. Okay, next question. Elements belonging to the same group have the same valency. याचा फर्स्ट पॉइंट काय असेल, द वॅलेन्सी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वॅलेन्स इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन ॲटम ऑफ एन एलिमेंट।
Next point, all the elements in a group have the same number of valence electrons. Therefore, elements in the same group should have the same valency. For example, the elements of a group first contain only one valence electron. So that's why the valency of elements of a group first is 1. Similarly, for a group second, the valency is 2. Next, question 2b. Answer the following questions. In 3 5 पैकी 3 लिहायचेत. आपण 5ची उत्तरं या ठिकाणी पाहणार आहोत. How do we fill air in each of the following conditions? So या ठिकाणी 2 conditions दिलेत. So the first condition is relative humidity is more than 60%. So if the relative humidity is more than 60%, तर त्या ठिकाणची एअर कशी असेल त्याचं उत्तर आपल्याला द्यायचं. So the air will be humid. Relative humidity is less than 60%. तर अशा वेळेस एअर कशी असेल? So definitely that air must be dry air. Okay, next question. Complete the following reaction. इथं साखर आहे मित्रांनो, शुगर आहे. Decomposition of sugar with the help of heat. So the products will be 12 carbon and the 11 H2O. Next, distinguish between mass and the weight. So the first point will be mass, then the weight. So the first point from the mass of a body is the amount of matter present in it. Next point, the weight of a body is the force with which the earth attracts it. Next point, it has magnitude but no direction. It has both magnitude and the direction. Next, third point from the mass, it does not change from place to place, but the weight, it changes from place to place. Next point from the mass can never be zero, but weight is zero at the center of earth. Now the last point, SI unit of a mass is a kilogram and the SI unit of a weight is Newton. Now next question, complete the following table. या ठिकाणी आपल्याला सॅटेलाइट्सचे प्रकार दिलेले आहेत. या ठिकाणी नेव्हिगेशन सॅटेलाइट IRNSS and the launcher will be PSLV. Now the next type of satellite is Earth Observation Satellite. त्याचं आपल्याला नाव द्यायचं. Its name will be IRS and its launcher is the same, that is PSLV. Next question, define periods and groups of a modern periodic table. So the modern periodic table contains 7 horizontal rows called as periods, and these rows are shown from number 1 to 7. Next, similarly, the 18 vertical columns in the table are the groups, and these are shown by numbers 1 to 18. Okay, next, question number 3. Answer the following questions any 5 out of 8. 8 पैकी 5 सोडवायचे आहेत. आपण 8ही सोडूया. Calculate the escape velocity on the surface of moon given the mass and the radius of a moon to be 7.34 into 10 raised to 22 kilogram and 1.74 into 10 raised to 6 meter respectively. So the capital G, value of capital G is given. So this is the solved numerical example from the chapter number 1, gravitation. काय काय दिलेले पहा. So the given मध्ये capital G ची व्हॅल्यू दिली आपल्याला. Then the mass of moon दिलेला आहे. Then the radius of moon also is given, capital R. So the formula for the escape velocity, it is the square root of 2 into capital G into mass upon radius. Now when we put the values into this formula, we will get the correct answer, and the answer is 2.37 kilometers. So the escape velocity on the moon will be 2.37 kilometers. Next question, an element has its electronic configuration 2,8,1. Now answer the following questions. First question, what is the atomic number of this element? So just we need to add these 3 numbers, so its answer will be 11. Next, what is the group of this element? So the group of this element will be the first group. Next, to which period does this element belongs? It's third period. Okay, next question, observe the figure and name the rays A, B, C, D and G, H. So we need to answer the names of these respective rays A, B, C, D
and GH. So the name of AB, it is incident ray, so it's incident ray. Then the CD will be, it is refracted ray, and the last one GH, name of the GH is a emergent ray, so it is emergent ray. Next question, read the following sentence and answer the questions. Sodium chloride is an ionic compound. So the first question is asked here, why is sodium chloride an ionic compound? आपल्याला याचं उत्तर द्यायचं की सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड का आहे. So firstly we need to define the ionic compound. The compound formed from the two, namely cation and anion, is called ionic compound. The cation from the sodium and chlorine anion being oppositely charged, there is an electrostatic force of attraction between them. So this force of attraction between cation and anion forms ionic bond in the sodium chloride. So that's why sodium chloride is an ionic compound. Now the next question is asked, state any two properties of ionic compounds. So the first property will be ionic compounds are solids and hard due to the strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. Next property will be they are generally brittle. When pressure is applied, they break into pieces. Next question, identify the physical and chemical changes from the following phenomena. So here are the some following different phenomena are given. Just we need to classify these phenomena into physical change and the chemical change. So the first one is transformation of ice into water. So this is a physical change. So this is the physical change. Next, ripening of a fruit, it is a chemical change. Then the third one is milk turned into curd. So it is also chemical change. Now the fourth one is evaporation of water. So it is the physical change. Now fifth one, digestion of a food into the stomach. So it's also chemical change. And the last one, iron filings are attracted towards the magnets. It's also the physical change. Next question. Observe the following figure and answer the questions. So the first question is, which element has maximum specific heat capacity, and justify. So the element iron has maximum specific heat capacity as it absorbs more heat from the boiling water, hence the wax is melting more as compared to the two another elements. Next question, which element has a minimum specific heat capacity, and justify. So the element lead has minimum specific heat capacity as it absorbs less heat from the boiling water. So the next question, define the specific heat of an object. The amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree centigrade is called the specific heat of that object. Next question, identify A, B, C and give their uses. तर आपल्याला या ठिकाणी काही पिक्चर्स दिलेत, यांची नावं लिहायची आहेत, as well as we need to write their uses. So the first one is, so it is a fuse. As soon as the high current flows in a circuit, the fuse wire melts and breaks the circuit and any mishap is avoided. Next one is, it is the miniature circuit breaker, ज्याला आपण MCB असे म्हणतो. When the current in the circuit suddenly increases, this switch opens and current stops. त्यानंतर शेवट, the last one is, it is galvanometer. It is used to detect the presence of current in a circuit. It can also be used for some electric measurements. Next question, complete the following flow chart. So this flow chart, it depends upon the classification of hydrocarbons. So basically hydrocarbons are classified into two different types. So the first one is given saturated. Now the next one will be unsaturated. Next, the group of saturated hydrocarbons, it is known as alkane. Then from unsaturated, alkene, and the last one is alkyne. Then the formula for the alkane is CnH2n+2. Then the formula for the alkene, it will be CnH2n. Okay, now the formula for the alkyne is given already. Next, the example for the alkane is a methane. Then the example for the alkene is ethene,
and for the alkyne will be ethine. And don't forget to underline the answers. Okay, next last question, answer any one of the following questions. तर या ठिकाणी दोन विचारले जातात, दोनपैकी एक लिहायचं आहे, पण दोन्ही घेत आहोत. यातला पहिला प्रश्न घेऊया. ऑब्झर्व द फिगर अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. फर्स्ट वन, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन रिप्रेझेंटेड इन अबोव फिगर. तर ही आकृती कशाची आहे त्याचं आपल्याला उत्तर सांगायचं आहे. सो दिस फिगर इज ऑफ नियर साइटेडनेस और मायोपिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रिझन ऑफ दिस डिफेक्ट. So the first reason will be the curvature of the cornea and the eye lens increases. The muscles near the lens cannot relax so that the converging power of the lens remains large. Then second reason, the eyeball elongates so that the distance between lens and the retina increases. Next question, how it is corrected? ह्याच्यावरती काय उपाय आहे? So the defect can be corrected by using spectacles with a concave lens of a proper focal length. Last question, draw the diagram to show that correction of this defect. So the answer of this D will be diagram. We need to draw the proper diagram with the proper labeling. Next question, complete the following table. काय काय दिले या ठिकाणी कॉमन नेम्स दिलेत, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला दिले आणि IUPAC नावं दिलेत. जिथं जिथं हे रिकाम्या जागा आहेत तिथं आपल्याला प्रॉपर आन्सर्स द्यायचे आहेत. सो द कॉमन नेम इज इथिलीन, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला CH2 डबल बॉन्ड CH2, IUPAC नेम विल बी इथिन. ठीक आहे. नेक्स्ट कॉमन नेम इज ॲसिटिलीन, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आपल्याला द्यायचा आहे. सो इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला विल बी CH ट्रिपल बॉन्ड CH. इट्स IUPAC नेम इज इथाइन. नेक्स्ट common name is acetic acid, structural formula is given CH3COOH. its IUPAC name ते आपल्याला लिहिणं आवश्यक आहे. so its IUPAC name will be ethanoic acid. then common name methyl alcohol, IUPAC name methanol. we need to write the structural formula, so its structural formula will be CH3OH. then the structural formula CH3COCH3, IUPAC name propane 2-one. then the common name will be acetone. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आज झालेला सायन्स फर्स्टचा जो पेपर आहे त्याची कंप्लीट आन्सर की आपण इथे दिलेल्या विथ फुल एक्सप्लेनेशन. त्यानंतर सेकंड पार्टचा ज्यावेळेस पेपर होईल त्याची देखील आपण आन्सर की अपलोड करणार आहोत. अजून चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.